để kiếm cái là cái có mình chỉ chắc không hiểu thôi, là tại vì không có rảnh này lắm. Có 3 cái đoạn gen đúng không? 3 cái, có một cái sai, cái đoạn đầu á là của cái con của mình. Rồi cái đoạn giữa là của ai? Cái đoạn dưới cùng là của trong cơ sở dữ liệu, đoạn giữa là nó đã suy ra từ hai cái đoạn so sánh á. Ví dụ như ở đây đoạn của mình, ở đây đoạn của cơ sở dữ liệu, còn đoạn giữa là nếu mà cái này giống nhau nó sẽ ghi là cho chị hỏi cái của mình là lẫm đâu ra vậy? Là mình muốn đem so sánh cái trình tự của mình với lại cơ sở dữ liệu coi cái đoạn của mình nào là nó giống với là cái dán vô phải không? Đúng rồi. Okay. Nếu mà giống nhau y chang thì nó ghi lại cái tên, nhưng cái đó mà nó khác nhau thì nó sẽ để dấu. Mà nếu nó hơi giống nhau thì để dấu gọn. Không, tại mình không có rành. Okay? This is a very basic tool that everybody needs to know how to use. Okay. So the plus we said is partial agreement. So the amino acid at the query and at the hit, they are not exactly the same amino acid, but they are not so different, meaning their properties, their size, their polarity, their chemical and physiological and physical characteristics are quite similar, so they can be somewhat of a substitute for each other. Những cái dấu cộng như vậy là những cái amino acid nó có thể là khác nhau về tên, nhưng mà về những cái đặc tính cơ bản như là hóa tính, lý tính hay những kích thước hay là độ phân cực của nó thì gần giống nhau, thì có nghĩa là nó chức năng của nó giống nhau thì nó có thể thay thế với nhau được. Okay. Now, how do we do that? Not with proteins, but with genes. Let's go back to blast home. And instead of choosing protein blast, we may want to choose nucleotide blast. So we want to compare a DNA sequence or RNA to other nucleotide sequences in the database. Thay vì mình chọn cái cơ sở dữ liệu protein blast, mình có thể chọn nucleotide blast để mình so sánh với trình tự DNA hoặc RNA của mình với những cái trình tự DNA. The process is very similar. Now we are in blast N, and the N is for nucleotide. So if we put in a query of nucleotides, we must make sure that we are in blast N. If we put a nucleotide query in blast P, we will get nothing. It will be a mistake, and the computer will say, I don't know what you want. Mình sẽ là chắc chắn là nếu mình nhập cái trình tự nucleotide thì mình phải làm nó trong cái cơ sở dữ liệu blast N. Chứ nếu mình nhập cái trình tự nucleotide thì cho trong cái blast B thì nó sẽ không ra hết. The main difference here is that for choosing our search set, which is the database, when we choose our database, we have different databases for DNA. We have human genomic and transcript databases if we are working on human DNA. We have mouse genomic and transcript database if we are working on mice. And we have all others. So we have people, mice, and everybody else. And let's say we want to work with everybody else, so others. So we choose others, and then we have to choose our database. And we have several databases to choose from. First one is called Nucleotide Collection, NRNT. And this is all of GenBank. So it's an amazingly big database,
hundreds of millions of sequences, but as we said, the reliability is a bit low. We have the reference RNA sequences, so that's RefSec for RNA sequences. If we know that our sequence is RNA, we can use this one. Do you want to translate? Thầy nói là nếu mình muốn đang làm trên rồi mình sẽ chọn như vậy, nếu trên chuột mình chọn đó, còn nếu mình muốn làm như tất cả những loại khác thì mình sẽ chọn cái này, người chuột và có những loại khác nữa là order. Và trong cái đây mình sẽ chọn cái loại ca sĩ mình muốn, cái loại ca sĩ đầu tiên khoan với tất cả mọi cái trình tự trong cái gen bank nó rất là lớn nhưng mà nó không đáng tin cậy thì nó đổ được rồi. Và cái set bên dưới là cơ sở dữ liệu dành cho ai biết cơ sở dữ liệu của chuyên gia là ra là đáng tin cậy. And the next one is reference genomic sequences. So that's RefSec genomic. That's the RefSec that we talked about, which is taken from GenBank. It is smaller, but more reliable. So, just like before, our search strategy will be first to look in the RefSec database. If we don't find anything, where do we look then? Anybody? Cái đó xem dưới cũng giống như qua đây là nhỏ hơn cái đấy tin cậy hơn. Thì bây giờ cái chiến lược tìm mình cũng như đó, giờ học là sẽ tìm trong đấy xét trước. Nếu mà trong trường hợp mà tìm trong đấy xét mà không có thì mình sẽ tìm ở đâu? In GenBank. So first we can look in RefSec genomic, and if we don't find anything in RefSec genomic, we can look in GenBank nucleotide collection, or we can look in NCBI genomes. NCBI genomes, remember we looked at the database, that is the database of all the complete genomes. So each organism that has a complete genome, that all the genome is known, is deposited in NCBI genomes. And Dạ. Thì nếu trong trường hợp thì trong đấy sẽ không có, mình có thể tìm trên cái nucleotide hoặc là cái NCBI genome. Cái này là cái cơ sở dữ liệu mà cho cái bộ gen hàng diện của cái loài sinh vật nào đó. Và nếu con sinh vật đó nguyên cái bộ gen của nó đã được biết thì nó sẽ có trong cái cơ sở dữ liệu này. so in some cases, like if you are working on a very unique gene that nobody else is working on, then you may want to look in NCBI genomes. Nếu trong trường hợp mà mình đang làm cho một cái gen mà chưa có ai làm hết thì có thể mình tìm NCBI genome. Okay. And lastly, when you come here, usually you would want to choose the regular blast end. So you will just choose. Thường thì người ta sẽ chọn cái lựa chọn cái đó. You will just choose blast end and click on blast. You will get the same results that we got before, but for DNA results. Sau khi chọn cho class thì mình sẽ ra cái kết quả giống như cái của protein nãy, nhưng mà trong cái này là trong DNA. Now, you can do the blast. Usually we do the blast in NCBI. We can do a protein blast or a DNA blast. But there is one very special case where we can do the blast somewhere else. Does anybody have an idea what is the special case, especially for identifying organisms? Thì mình có thể tìm thực hiện cái blast này trong protein đó hoặc là nucleotide. Nhưng mà có những cái trường hợp rất là đặc biệt là mình phải thực hiện cái blast này trong ở chỗ khác thì mọi người có biết có thực hiện cái ý nghĩa gì về cái
There is one gene that is used most of all, more than any other gene, for identification of organisms. Which gene is it? Mà có một cái gen được sử dụng để xác định tất cả sinh vật. Cái gen đó là gì? 16S. Who said 16S? You said it. 2 points. So, in the case of 16S, we have a special website that is dedicated to this gene because it's such an important gene. And we can do this blast in that website. And often we will get more reliable results. Tại cái gen 16S này rất là quan trọng, cho nên nếu mình muốn làm cái so sánh này thì mình sẽ có một cái website riêng cho nó để đáng tin cậy hơn. And if you remember, this website is called, what is it called? Anybody remember? RDP. Very good. Yes. So, this is the ribosomal database project. And this is the website that's devoted to the 16S gene. So all the data that we have in RefSec is here, plus some more data. Thì ở cái cơ sở dữ liệu này nó sẽ chứa các dữ liệu về gen 16S. Đó là tất cả những cái dữ liệu mà có trong cơ sở dữ liệu RefSec đều có trong đây, và nó có thêm những cái dữ liệu trong cơ sở dữ liệu khác. And we can do a lot of nice things in here. We've already seen the browser. Remember, we've browsed a little bit. And the blast in the RDP is called classifier. So if we want to classify an organism based on 16S gene, we would come here to this website and we would come to this tool called classifier. Nếu mà mình muốn phân loại một cái sinh vật nào đó mà dựa trên cái gen 16S của nó thì có thể tới trang web này và click vào cái chỗ để tạo. We go down here, and here it's much easier. Let's do a little bit of an example. So we need a little 16S. We need a 16S example. So let's do something like 16S and rhizobium. Go to the nucleotides. This is just to get one sequence. Đây em tìm một cái đoạn để làm ví dụ. So, and we are going to take a little scenario. So what happened is, we have a bacteria. We don't know who it is. We don't identify the bacteria. We want to know what is the identity of this bacteria. It's very important to us. Trong trường hợp này có một con vi khuẩn mà mình chưa biết gì về nó, giờ mình muốn xác định định danh nó thì bây giờ How do we do that? Usually, the easiest and the best way to do that is to run a PCR reaction with the DNA of this bacteria.
To run a PCR reaction with the DNA of this bacteria and universal PCR primers. Universal because they fit almost all the bacteria. Thì cách đơn giản và dễ nhất đó là mình sẽ chạy PCR cho cái DNA của con vi khuẩn này, sử dụng cái mồi trong cái mồi universal đây. Cái mồi này nó sẽ gắn hết với tất cả các loại vi khuẩn. After we have a result, an amplicon from this PCR reaction, we sequence it and we get a part an amplicon, a little part of this gene from this bacteria. So it's a part of the gene, the 16S gene, from our mysterious bacteria. Thì sau khi mình chạy PCR xong mình có sản phẩm thực đại rồi thì mình sẽ giải trình tự cái sản phẩm đó. Và lúc này là mình sẽ có một cái đoạn trình tự, một phần trình tự trong cái đoạn 16 cái gene 16S. And after you have the 16S piece of gene, everybody in the whole world do the same thing. Doesn't matter if you have $1 million laboratory in Japan or you have $1 billion laboratory in the United States. Everybody do the same thing. They come to RDP, they go to this little box, they paste the sequence, and they hit submit. Thì sau khi mà đã có một phần trình tự cho cái C16S rồi thì tất cả mọi người sẽ gia đình là nhóm nhau một việc đó là chỉ vào cái file này và dán cái đoạn trình tự đó vào và bấm. So it doesn't matter. That's the nice thing about bioinformatics. It doesn't matter where you are. Doesn't matter how much money you have, how much knowledge you have. With bioinformatics, everybody has the same tools as everybody else. So we and Japan and Korea and Germany and Sweden and United States, we are all equal. We have the same abilities and the same tools. Có một việc tốt của sinh học đó là rất là đơn giản là không cần quan tâm là mình có cái bắt đầu kiến thức hay là chi phí như thế nào, tất cả mọi người có cùng một cái loại công cụ thực hiện. And after we hit submit, these are our results, and the results are that our sequence comes from the domain bacteria, from the phylum Protobacteria, from the class Ahtphcm, order Rhizobiales, family Rhizobiaceae, genus Rhizobium. And now we identified our bacteria. Sau khi như vậy thì kết quả sẽ ra cho mình là những cái vật ngành lớp họ hỏi chi lò của con đó, và bây giờ mình đã định ra được cái con vi khuẩn nào. Okay. Questions so far? Anybody have any questions? Yes. About? Confidence threshold. Yes. So how many percent is Excellent question. Very good question. Everything we do with computers, we need to know what is the reliability of what we did. Because whenever we analyze a sequence and we get a result, we need to know how reliable is this result. So, with a confidence threshold, we should be able to know how confident are we that this genus is indeed Rhizobium. And if we have a query
sequence that is longer than 250 nucleotides, we can use 80%. If we have shorter sequences, shorter than 250 base pairs, then we have a smaller amount of confidence. The more base pairs we have to compare, the more we are confident of our result. I will give you an example. Em không đi dịch ra trên giao tiếp qua xong dịch chính xác cho mọi người sẽ hiểu là cái chỗ này nó sẽ cho mình biết là cái mức độ mình tự tin về cái kết quả mà đáng như này như thế nào. Cái đoạn trình tự của mình so sánh nó càng nhiều bay á thì nó cái mức độ tự tin càng cao. Ví dụ như là trên 250 bay thì mức độ tự tin là 80%. Còn càng ít bay thì cái độ tự tin là cái độ tin cậy của kết quả sẽ thấp. If we have a query of 100 base pairs and the height of 100 base pairs, and we do the blast in NCBI or in RDP, doesn't matter, and it tells us that our query, if the height is resolved, it tells us that our query is resolved. And we have this result based on 100 base pairs. But if we have the same thing based on 200 base pairs, so here they are all the same. Blast tells us they are similar. Here they are also all the same. Blast tells us they are similar. Which one is better? Which one is more reliable? Ví dụ trường hợp này là ở trên là cái đoạn query nó đọc trình tự mà mình đang còn của mình đang tìm một thích là cái đoạn trình tự người ta tìm trong cái container nó tìm ra. Ví dụ như dựa trên cái đoạn trình tự dài trong đây nó giống nhau như vậy là con video ở dưới là cũng trường hợp đó, nhưng mà dựa trên đoạn trình tự dài 200 MB trường hợp này sẽ đến như vậy hơn. The second one, if we have more data, more base pairs are similar, then our result is more reliable. So we would like to have a query of at least 200 base pairs. Dạ. Thì cái đoạn trình tự mà càng dài mình cái việc so sánh mình cái kết quả sẽ càng đáng tin cậy và mình để đây đảm bảo được tin cậy thì cái đoạn trình tự so sánh nó ít nhất nó phải có là 200 MB. If we have a query of less than 200 base pairs, then we can choose a smaller confidence threshold. But then we have to remember that the reliability of our results is lower. Our results are less reliable. If we choose 80%, then we know that our result is very reliable. Nếu như đoạn trình tự của mình chỉ có 100 MB thì mình sẽ chọn ví dụ confidence nó là 50%, nhưng mình phải luôn ghi nhớ là cái kết quả nó không đáng tin cậy và nếu như trường hợp cái confidence là 80% thì kết quả mình là rất là đáng tin cậy. Okay, this is usually the place where people need a break, right? Yeah. Take 15 minutes.